Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre el modelo 2+2. Mi nombre es Emilce Ruiz y soy Education USA Advisor en Buenos Aires, en Argentina, uno de nuestros 7 centros. Y nuestro compromiso, para quienes nos están conociendo recién, es acercarles información, ayudarlos y aconsejarlos sobre las mejores posibilidades para ir a estudiar en los Estados Unidos. Nos concentramos en las carreras de grado y posgrado, todo lo que tiene que ver con estudios superiores en los Estados Unidos. Así que hoy es un gran placer para mí contar con la presencia de San Mateo Colleges, que es un consortium de colleges que está promocionando cómo es este camino, ¿no? De estudiar 2 años en un college y después hacer otros 2 en una universidad y contarles principalmente que esto, además de ser uno de los caminos favoritos últimamente, reduce muchísimo los costos. Sabemos que la educación en Estados Unidos puede llegar a ser costosa para nosotros, pero mediante este camino no es tan inalcanzable como pensaríamos. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con Chicago Walker de San Mateo Colleges, quien nos va a estar introduciendo a este mundo. Esta parte de la presentación va a ser en inglés. Por supuesto que mientras ella va explicando, nosotras vamos a poder también darles digamos, algunos insights, eh, algunas conclusiones muy brevemente lo que está diciendo en español, por si alguien no entiende mucho inglés o resultan difíciles algunos conceptos, estamos aquí para ello. Así que mediante el chat pueden interactuar con nosotros y contarnos sus dudas. Vamos a tener un momentito para dudas a lo último del webinar, pero mientras tanto pueden ir dejando sus consultas en el chat. Después de la presentación de Chicago, Lucía, que es una estudiante argentina que está actualmente haciendo este camino en uno de estos colleges en California, les va a estar contando su propia experiencia, ¿sí? Esta parte del webinar va a ser en español y de vuelta van a poder interactuar con Lucía, van a poder hacerle preguntas y esta grabación, este webinar va a estar grabado por si hay alguna parte en la que la conexión los abandona, porque suele pasar, y así pueden después tenerlo como referencia eh, posteriormente. So, I'm going to switch to English now. We are very grateful to have Chicago and Lucia here with us. So thank you both for your time and for preparing this conversation about the 2+2 model. We're very excited to get to know a little bit more about this pathway. And I'm sure, and I'm speaking on behalf of Education USA, we are sure that this brings wonderful opportunities for students from Argentina. So without further ado, Chicago, the floor is all yours. Gracias, Emilus, and hola, everyone. Thank you so much for joining us. Lucia and I are very happy to be here. So as Emilus explained, we are here to explain how 2+2 works in the United States and how that is such an amazing opportunity for international students like you. So without further ado, I'm going to start my slide. Let's see, I'm gonna do the share sound because I have a few videos. Share. Okay. I believe everybody can see my screen. All right, thank you for the thumbs up. So today we are going to explain to you about 2+2 community college system using the example of our colleges. So we are from San Mateo Colleges of Silicon Valley. And as our name represents, we are not just one college. San Mateo Colleges of Silicon Valley includes
three outstanding community colleges in California. So this includes Canada College, College of San Mateo, and the Skyline College. Even though we have three different campuses with three different names, we operate under the same umbrella. So we are the family. So everything that I will be explaining to you today as an example, everything will be the same for all three colleges. All right. So before we dive into the 2+2 conversation, I would like to show you how beautiful our campuses are. So I'm going to play this quick video. Here you go. As an international student, it's hard being far away from my friends and my family, but at College of San Mateo, I feel very comfortable studying here. Skyline College is a great place to be because it has all the programs and resources for your success. By studying at Kenyatta College, you have more opportunity to get an internship in Silicon Valley. What I like the most about Kenyatta College is how diverse the campus is and how helpful the staff members are. It was also easy for me to find a job on campus, and right now I'm a student mentor. I like that the classrooms are small so the professors can give you more attention. Also, the location is great because it's near San Francisco and in the heart of Silicon Valley. College of San Mateo has made me more confident in myself. A lot of people underestimate the potential of a community college, but coming here has been the best experience for me. We are San Mateo Colleges of Silicon Valley. Okay, great. I hope everybody enjoyed the video and got a little bit of a taste of what our colleges are like. Okay, so a little bit more about our colleges. So starting with the locations, because we get these questions a lot. I hope you know where California is, but California is this big state located on the west coast of the United States. So it's a huge state. It's bigger than some of the smaller countries in the world. It includes outstanding cities like Los Angeles and San Francisco. And our colleges are located very close to San Francisco, right here. And this is a close-up map of the San Francisco Bay Area. So this is the San Francisco City, and then this entire area is known as the San Francisco Bay Area or Silicon Valley. Some of you may have heard of a Silicon Valley before, but Silicon Valley basically implies an area where we have a lot of high-tech companies. So you probably recognize some of those company logos, right? So basically, those companies either have the headquarters in the San Francisco Bay Area or Silicon Valley, or they started here. So we are really the hub of technology in the company, in the country, and we have a lot of opportunities for our international students. So as you can see, those are the campus locations. We have a Skyline College very close to San Francisco City and the airport. In the middle, we have College of San Mateo, and down here, closer to Silicon Valley, we have Canada College, where Lucia is studying, and Lucia will later share with you her stories at Canada College. You also notice that in this area, we have many outstanding universities nearby, which is a huge advantage for 2+2 students. Starting with Stanford University in the south, we have a couple of UC campuses. So UC, University of California system is a big public university system in California. UC Berkeley is one of the top public university in the United States, and they are very near us. UC Davis is another great UC campus, and the UC Santa Cruz. We also have other public state university system in our area.
called California State University System. And that system includes San Francisco State University, another great university near us. And we also have San Jose State, CSU East Bay, Tulsa Bay. So lots of public university transfer options in there in this area, and also lots of private institutions near us. All right. So why choose our colleges, right? And I'm going to spend the next few slides talking about 2+2. But our colleges are known for #1 in university transfer. When I say #1, it means we have many transfer pathway for our students. We have over 140 university partners that our students can choose from. So these partnership universities, partner universities include all the UCs, GSUs that I mentioned in the earlier slide, and many private universities, out-of-state universities, and even some international universities too. So if you're interested in going to a third country after finishing your first 2 years with us, that pathway is available at our colleges. And as we have seen in the previous slide, our location is, we're in the prime location. We are very close to San Francisco and San Jose. We're in the heart of Silicon Valley. So there's a lot of opportunities for international students, especially you are in the science, technology, engineering, and math field, or what we call STEM. For business students, there's plenty of opportunities for internship and post-study employment opportunities. We have more than 50 institutional scholarships that are available to all of our students. So every year, our students can apply for our institutional scholarships, and there are more than 50. And if you apply, the chances are that, more likely you will get some scholarship. So there are some scholarship opportunities at our colleges. And as you have seen in the video, campuses are beautiful with state-of-the-art facilities. We have a very modern buildings with up-to-date technology, STEM centers and labs and things like that. It is almost hard to believe we are community colleges. And something special about our colleges is our 101 student advising or academic advising. So at US colleges, we have what we call counselors. And this is not unique to us. All community colleges have counselors. Basically, they are academic advisors who can give you advice on like class selection and transfer process, transfer destinations, and things like that. But what's special about our counselor is that we have international student counselors. So those are counselors specifically trained to work with our international students. So not only they are an expert on academic advising, they are very familiar with immigration regulations. They can do visa advising, and they have also international experience themselves. So they can be your best friend on campus. Definitely, if you decide to come to our colleges, we encourage you to meet with academic advisor or counselor every semester. Also, something very special about our colleges is the early class registration system for international students. This is very unusual for community colleges as well. So our international students basically get to register for the next semester classes before most of the other students. So you do have, as an international student at our colleges, you do have a priority to register for classes for the next semester. And that is a very unique benefit offered to international students at our colleges. We have a homestay program available to our international students and other housing assistants.
And our homestay program is our own program. We do not work with a company, so we have our own housing team directly assisting you with finding your home in the United States. This is an excellent program for international students. And lastly, I would like to mention we are lucky that we are in such safe communities. You may hear some scary things about being in America sometimes on TV or maybe like on YouTube. But I'm very confident to say that our communities are very safe. I have been in this community for more than 10 years. I have little kids, but I never felt unsafe in this community. So we are, very proud to say that our campuses are located in a very safe community. Okay, so for the next couple slides, we're gonna talk about 2+2 system in the United States. So in the United States, after you finish your high school, you have two options for your bachelor's degree, right? And I believe in your country, if you wanted to get a bachelor's degree after high school, you only have one pathway, right? You're gonna go to a university. That's it. But in the United States, there are two pathways to your bachelor's degree. One is like Argentina, you go straight to a university. And in the United States, university is 4 years. So you're going to go to, one of the 4,000 plus 4-year universities in the United States. That's one pathway. But the other option is to come to a community college like us, do the first 2 years of your bachelor's degree at our colleges, and then you transfer to a 4-year university of your choice. And you're not going to do it the 4 years. You will only do 2 more years to complete your bachelor's degree. So this system is called 2+2, and it works really, really well. I feel like especially in the state of California. And I will tell you why this system might be hard to believe. Sometimes students ask, like, can I really transfer to a 4-year university as a third year student or junior student, right? And our answer is yes. Majority of our students transfer to a 4-year university as a junior student. And especially with our university partnership, it's almost guaranteed that you will transfer as a junior student. You do have to apply when you transfer, but if you work with an academic counselor very closely, completing the courses that you need, you will get into the university of your choice. And I am going to explain why this might be an ideal pathway for you as an international student. There are several reasons, and I've listed some of them here. Probably the biggest attraction is the cost. So I don't know if you have researched the tuition at a typical 4-year university in the United States, but it is a big money. It's not cheap, to say the least. It is very expensive to attend a 4-year university for 4 or more years. It costs you a fortune. But community college tuition is just a fraction of what it would cost at a 4-year university. And I have a different chart to explain the cost. So basically, by spending the first 2 years of your bachelor's degree at a community college, you're going to be paying a less tuition, and then you transfer to a 4-year university. So over here, you're going to be saving a lot of tuition money while you are still working on, your bachelor's degree. And eventually you get the same bachelor's degree, by the way. So either you go to a 4-year university straight or do +2+2. The end result, bachelor's degree, it's the same. You're going to get the same bachelor's degree. There's no difference
but you will be saving a lot of money because the tuition at the community college is much less than the four-year university. So that is one big benefit for international students. We also have what's called open access for students. So what that means is that we open our doors to all students who would like to seek education. So in other words, we don't have a very rigorous admissions requirements as four-year universities may have. So typically, regardless of the status of the four-year university, they tend to have a little bit more rigorous admissions requirement for students to get in, right? So they do have a higher TOEFL or IELTS score required for admission. Some universities require a test called SAT or ACT. Most universities require certain GPA or grade point average from your high school. So you have to be kind of like a good student at your high school to be able to get into a four-year university. We don't have those requirements for students. So if you did not do so well in high school, you can still start over at our community colleges. We do not deny you as long as you have a minimum English, you get in. So that's called open access. It's an easier transition for international students as well. So community colleges tend to be a much smaller environment than four-year university. Depending on the four-year university, though, there are some smaller, liberal arts type of four-year universities. It is more at home. But typically speaking, four-year universities are much bigger than four-year universities, and you are expected to be independent to navigate your own journey on campus. But at community colleges, we have a smaller environment. We have a lot of support for our students. And as an international student, you will have a much easier transition into the American education system if you start at a community college, because your environment is a smaller environment and you have just a much more support than you might get at a four-year university. I would also like to mention two OPTs. So I don't know if you are familiar with the term OPT, but this is an abbreviation for optional practical training. And essentially, it's a work opportunity for international students after they finish their studies. So international students, once they complete their program at an educational institution, they can actually apply for this work permit called OPT, and they get to stay in the United States to work. So that's OPT. And the reason why I'm talking about this is that students who complete two-year degree at a community college, they are also eligible for OPT. So let's say you come to a college, you do your two-year degree and finish your degree, you can apply for OPT and you can work in the United States legally for up to 1 year. And let's say if you decide to transfer to a four-year university, after that, you can still transfer to a four-year university. So transfer requirements and associate degree requirements, they are not exactly the same, but very similar. So you can actually do both. You can get your associate degree, do your OPT, and then, then you transfer to a four-year university. That is doable. And then after you complete 2 more years at a four-year university, you get your bachelor's degree, meaning that you can actually apply for OPT again. So by coming to a community college first and get 2 degrees, so here you get an associate degree, and after university you get a bachelor's degree, you can also do 2 OPTs. And after you finish your four-year university, you can either work up to 1 year, or if you are in the STEM field, science, technology, education, engineering, and math field, you can also extend your OPT
for 2 more years, so up to 3 years. So if you do those 2 OPTs and if you are STEM students, you could actually work up to 4 years in the United States, which is a significant experience for you as an international student. And also very quickly, I want to mention that if you start at a community college, you actually have a better admission rate to some of the top universities, especially in the case of California UCs. So as a transfer student, the data shows you have a much higher admission rate to top UC schools in California, including UC Berkeley, UCLA, UC San Diego. Those are extremely competitive universities in the nation. And if you are to apply to those universities directly as a high school graduate, it's very hard to get in. I think the admission rate is around maybe even less than 10%. Around 10% is probably the average. But if you first come to community college and transfer, your admission rate will probably double or will be more than double. So that's another benefit of starting at a community college. Okay. Yeah, feel free to ask any questions in the chat while I am going through the slides. And Luz and Lucia will be helping, help answer the questions coming through the chat. So ask any of your question either in English or in Spanish. Okay, so here is my poster. So in the earlier slide, I talked about the cost benefit of attending a community college, and this is really what I mean. So as an example, our tuition for 1 year, which is 2 semesters, is around 10,000 US dollars, right? But if you look at some other universities in our area, you see it's, more than double, triple. You can see how our tuition is just like a peanuts, right, compared to other universities' tuition. And if you think about you're saving this much money for the first 2 years of your bachelor's degree, it's going to be a significant saving. Talking about transfer, so those are some of the examples of our students' transfer destinations. You can see a variety of universities here. You may recognize some of the university logos. So there are some very prestigious top universities. To a smaller liberal arts type of university, our students go anywhere from my campuses. I also would like to highlight some of the transfer success. So those international students on this slide, they all transfer to a very good university with very good scholarships. So some of them, as you can see, they received full tuition scholarship to their destination university. Some of them partial, but significant amount. And then those are all very good universities, either in California or in other states. That being said, we have a lot of students who stay in California and go to UC campuses and CSUs as well. So those are some other transfer highlights. We have some OPT and CPT students. So again, OPT is a post-graduation work opportunity for international students. And CPT is kind of like an internship. And because of where we are, our students take advantage of our location and do a lot of OPTs and CPTs while they are studying here. So those are some of the examples of our students getting internship and getting OPT with some of the amazing companies near us. And here is a special student testimonial highlight from Argentina. And this student, I think this student went to Canada. Yeah, this student went to Canada as well. He had a great time at Canada.
and he transferred to his dream school studying business. But we'll have more testimonial directly from Lucia later on. Before we move on, we want to shift gears a little bit. I want to introduce you to our online program as well. So traditionally, our international students would, apply and come to the United States to study, but we now have a 100% online program available to our international students. And this might be a really good opportunity for you if, you're not quite ready to come to the United States, or maybe you would like to save cost for living. You can start online and finish online, or you can start online and come to the campus later. This program is really flexible, and even if you start online, you're gonna get the same transcript. If you'd like to stay online for the entire journey, you can, and you can still get an associate degree, or you could even transfer to your four-year universities. It is a very flexible program. So something to think about. Very quickly about the admissions requirement. You may recall I mentioned open access in my earlier slide. So as you can see, our admissions requirements are very simple, and we don't ask a lot, right? So there is an age requirement, so you have to be 16 years old or older, but that's the only age requirement we have. As long as you are 16 years old or have a high school graduation, you're good to go. We do have an English proficiency requirement for international students, which is TOEFL 56, IELTS 5.5, or Duolingo 85. Any one of those will be good. Financial requirement is more for visa. So we ask a proof of 32,500 US dollars on your financial document. But this is not the tuition. This is a tuition plus estimated cost of living in the United States. So you do have to show this amount to be eligible for international student visa. And your high school transcript with English translations. If you have attended a university, you could submit a university transcript instead, and a copy of passport. That is pretty much it. We don't ask for additional test scores. We don't ask for specific GPA. This is all you need to come to our colleges. Steps to apply, again, very simple. We have online application. Your application is completely online, so just create an online application account, upload all of your supporting documents, pay the application fee of $50 online, and just click to submit your application and you're done. We are a semester school, so in 1 year, we have 2 semesters, spring and fall. Spring semester begins in January and fall semester begins in August, and each semester is about 5 months. We do have summer session available for the online students. If students want to try taking our online classes over the summer, that's possible. Summer session typically begins in mid-June, and those are the application deadlines for each intake. Okay, so here are some of our social media. We have very active Instagram, Facebook, and YouTube channel. Feel free to take a picture of these, and please follow us for more updates. Okay, now I would like to turn the floor over to Lucia. She is going to share her journey at Canada College in Spanish. Thank you, Chicago. Thank you for the Yeah, thank introduction. you. Hola, perdón. Gracias por estar todos acá, por estar participando de nuestro webinar. Es la primera vez que hago esto, así que discúlpenme si cometo algún error o algo.
Justo estaba respondiendo una de las preguntas que una chica hizo de que si se puede aplicar antes o después de graduarte de high school, de la secundaria. Puedes comenzar tu aplicación antes, pero durante que estás terminando, pero nosotros requerimos tu título del secundario con tus notas. Entonces es el título analítico del cual se necesita. Yo te recomendaría que vos comiences a hacer los papeles, entonces una vez que tengas el analítico, ya lo puedas subir tu aplicación y listo. Pero si no, espera y puedes aplicar. Igual puedes aplicar o para fall o para spring. O sea, puedes aplicar como en noviembre hasta en los primeros días de enero y después puedes volver a aplicar desde abril hasta agosto, si no me equivoco. Tengo que confirmar con la oficina, pero sí. Así que eso. Bueno, nada, mi experiencia en California. Yo iba de acá hace año y medio, más o menos. Van a ser 2 años ahora en junio. Yo anteriormente a eso estuve viviendo en New Jersey, en la otra costa de Estados Unidos, y fui un au pair. Y después me transferí para acá y decidí estudiar. Hice un cambio de estatus a una visa F1, de una J1 a una F1, y estoy estudiando Administración de Negocios en Cañada College. Este es mi cuarto semestre. Yo voy un poco más atrás de el típico, porque usualmente son 2 años, pero yo voy a hacer tres porque estoy haciendo uno que tiene eh, como más grande, porque tenés la opción de aplicar para las UCs, para las universidades de California, o aplicar para otras. Tienen como unos sistemas parecidos pero distintos, entonces hay unas materias que aplican en una pero no aplican en la otra. Entonces yo decidí hacer por las dos porque no sabía dónde, no sé todavía dónde quiero ir, entonces estoy haciendo un poquito más largo. Pero básicamente es el 2+2. O quizás incluso me transfiera a otro país, porque una de las universidades con la que nuestro college trabaja es una universidad francesa que estaba ahí, que también estoy viendo esa oportunidad, porque sí, también te puedes transferir a otro país. Am, Como dijo Chicago, hay muchas cosas que nuestra college tienen muchas ventajas sobre otros. El tema de las scholarships, de las becas, es uno. Nosotros tenemos becas que son de la comunidad de CSM, que ustedes pueden aplicar, que pueden, todos los estudiantes pueden aplicar y usualmente ayudan bastante. Yo tuve dos pequeñas porque fue como, bueno, a ver cómo hago, si entro, de qué se trata. Después tuve amigos que tuvieron otras becas más grandes y la verdad es que ayuda un montón. También los costos, por ahí el costo parece mucho, parece muy elevado, pero es un estimado. No significa que vayan a gastar más o no significa que vayan a gastar esa cantidad. Y también depende de la cantidad de unidades que tomen por el semestre. Pero fuera de todo lo que va en académico, la verdad es que yo amo Cañada College. La verdad es que se siente muy cómodo este lugar porque uno te permiten ser y explayarte y ser como sos. Tipo, yo soy una persona súper activa y como que ven eso y las personas más te dicen, ay, esto y puedes hacer esto. Entonces es como que te apoyan muchísimo en todas las ideas que tengas, en todas las cosas que quieras hacer. Yo, además de estar estudiando, estoy trabajando en la oficina de estudiantes internacionales, porque as estudiantes internacionales podemos trabajar en la universidad, en el campus, ya sea en Cañada, en San Mateo o en Skyline, pero puedes trabajar hasta 20 horas en el campus. Yo estoy trabajando ahí en la oficina de estudiantes internacionales, así que muy probable que si aplican este semestre terminen hablando conmigo o conociéndome en persona. También soy presidenta de uno de los clubes que tenemos en la universidad, que es el Club de Internacionales, de Estudiantes Internacionales, el cual hacemos actividades y cosas para conocernos, para dar un poco más de comunidad. Lo que me llevó a estar en este college es que tiene mucha comunidad, o sea, no te sentís solo, no te sentís como, oh, no conozco a nadie, siempre hay algo que se trata de hacer. Al ser un college mediano, no es ni muy grande ni muy chiquito, de los tres que
están en conjuntos, eh, la gente te conoce y tenés más chance de hablar con los profesores, tenés más chance de tener uno a uno. Si tenés alguna duda, tienen horas de oficina donde puedes ir, le puedes preguntar y es más fácil. Las clases no son más grandes de 35 personas, entonces es una conexión un poco más directa. O sea, a lo largo del semestre tu profesor te llega a conocer, te llega a decir como, ok, sí, ya te conozco, yo tengo profesores que hacen chistes, tengo profesores que se dirigen a mí por mi nombre y no es necesario que estén memorizándoselos. Entonces eso es como que te hace sentir como, soy especial, soy parte de esto, no es que soy uno más. Otra cosa que me encanta de Cañada College es que... eh, ¿cómo se llama? Ah, perdón. Es que son muy optimistas, son muy abiertos y es como que literalmente te apoyan en cualquier idea, cualquier cosa. Tenemos a los counselors, que son los consejeros que ayudan, que acompañan. Tenemos a la secretaria y a la manager de la oficina de internacionales, que también siempre están ahí dispuestos para hablar. Profesores. El campus también sirve para como espacio seguro, tenemos seguridad en el campus, tenemos hay como un entrenamiento que reciben los profesores donde si ellos creen que vos estás en riesgo pueden interceder. Entonces es como que hay mucha protección hacia las personas y hacia los estudiantes internacionales también. Em, Nosotros, la verdad es que la gente que conozco ama Cañada, mucha gente que no se quiere ir. Tengo un amigo que está ahí hace 4 años, él hizo parte de su high school y parte de su, está haciendo su college ahora y es como que es muy difícil soltar porque realmente se siente como en casa. O sea, es como que yo soy parte de este lugar, es parte mío. Em, sí, la verdad es que es una oportunidad muy grande. También les conecta mucho con otras universidades, como dijo Chicago. Es muy difícil, o sea, es muy caro entrar a otra universidad, pero si participas más que nada en Cañada College, porque además de todos los beneficios que tiene programas de honors, que por ejemplo tenemos la Sociedad de Honores, que se llama PTK, que puedes participar después que tenés un cierto promedio, puedes entrar ahí, después tenés un honors program que participas una vez que tenés un cierto GPA, o sea, los dos requieren, pero esas cosas, esos programas te ayudan un montón. El Honors Program demuestra que tenés un poco más de desempeño académico, que querés aplicarte un poco más, y es genial porque muchas veces por ahí hace la diferencia. O sea, están vos y otra persona tratando de entrar a la misma universidad, y ese poquito más que hiciste te ayuda muchísimo. Cañada College también tiene como mucho prestigio en California más que nada. Entonces como que hay muchas cosas que te benefician. Después la Sociedad de Honores también te permite conocer, te permite participar en becas. Yo ahora en 2 semanas voy a estar viajando a Kansas City, una ciudad no es en Kansas, es en otro estado, em, donde voy a participar de como como un congreso que se hace general con PTK, con la Sociedad de Honores, y está todo pago por la universidad. Yo no tuve que poner un peso, un dólar en este caso, pero realmente es muy bueno. Y después con eso también hay muchas veces que las universidades te ofrecen, las universidades se acercan a vos. Yo recibo emails todos los días de una universidad, de Lucía, presentate a esto, fíjate esto, es como que todo el tiempo están buscando y tratando de llegar y muchas veces ser parte de estas cosas honoríficas ayuda muchísimo. O sea, un profesor que es el que más insiste en que yo participe, me dice, presenta tu caso, háblale a las universidades y ve qué te ofrecen. Y como que las universidades en este tipo de cosas buscan estudiantes que estén más eh, comprometidos con sus estudios. Entonces, es una gran oportunidad realmente. A mí me encanta. O sea, una de las cosas que más me gusta de California es el college donde vivo, donde estoy. Que vivo, digo, pero no vivo. Pero paso mucho tiempo porque la verdad es que me siento súper cómoda.
También estoy en un lugar bastante seguro, me siento muy segura estando en la ciudad donde vivo, me siento tranquila, me siento cómoda. Nunca hubo un problema en Cañada College, que yo sepa, desde que se creó jamás hubo problemas muy graves, así como en otros estados quizás. Entonces es un lugar bastante seguro, bastante recomendado. Bueno, no sé qué más compartirle, la verdad, espero poder conocerlos a todos o a la mayoría. Entonces, sería muy bueno. Si quieren hacer preguntas, no sé, puedo también ir leyendo las que van poniendo en el, en el chat, entonces va a ser un poquito más fácil, me parece. Las becas cubren la parte escolar, no cubre, que yo sepa. No sé, quizás pueda haber alguna que otra que te cubren otras cosas, pero las becas por lo general cubren la parte de tuition, que sería como la cuota escolar. Entonces, eso directamente, por ejemplo, cuando yo me gané las becas estas, ellos directamente lo pusieron en mi depósito, o sea, en mi cuenta. Y cuando yo me inscribí a mis materias, eso simplemente fue descontado del precio final que tuve que pagar. Entonces, yo creo que va más para ese lado. No sé si te podrían llegar a cubrir comida o vivienda, pero puede ser. Comida, otra cosa, nosotros tenemos en Cañada College un beneficio que se llama Spark Point, que es un lugar donde puedes ir a buscar comida, creo que todos los jueves y todos los martes, si no me equivoco, donde ellos tienen vegetales, frutas, verduras, pastas, huevos, carne, y puedes ir cuantas veces sean necesarias. Puedes buscarlos en Cañada o en San Mateo, va variando. Ah, y bueno, hay dormitorios para estudiantes internacionales. No todavía, están en proceso. Yo creo que estaban viendo el hecho de crear dormitorios para estudiantes internacionales, pero en Cañada College actualmente no hay. Chicago, is there any international student dorms at Cañada? No, right? We do have a housing agreement with Yeah, but Menlo he said it's no College. dorm. Not It's a dorm. It's a dorm, but it's not a dorm at Kanata College. So there is this Mm. private university near Kanata College, De and Notre Dame? through our partnership, Menlo College. Ah, okay, So perfect. if the student wishes to live in their dormitory, that can be arranged. Ah, ok, perfecto. Thank you. Mhm. Bueno, sí, para los dormitorios de estudiantes internacionales no hay en el campus, no hay en Cañada, pero sí hay una asociación con una universidad que está cerca, que es la Universidad de Menlo Park, que es una ciudad vecina prácticamente por donde está Cañada College, y los estudiantes pueden ir a vivir ahí. O sea, si quieres vivir en eso, se puede hacer el arreglo y viven ahí. Así que sí. Ahí a Chicago ahora mandó recién el programa que tenemos sobre casas y viviendas para estudiantes. También realmente ofrecen muchas oportunidades. Hay muchas cosas que puedes conseguir acá a través de pasantías. El OPT es un programa genial, que puedes trabajar hasta 40 horas semanales, o sea, en un trabajo normal por todo un año, una vez que te gradúas de tu associate degree. Y cada vez que te gradúes, por ejemplo, haces 2 años del associate degree, puedes trabajar un año de OPT. Después haces em, el bachelor's degree y puedes trabajar un año de OPT. Haces un máster y puedes trabajar un año de OPT. O sea, cada vez que tengas un título puedes trabajar un año de OPT. Entonces está buenísimo porque no es solamente que estás estudiando, sino que después te ganas experiencia. Y puedes hacer un CPT, que es como una pasantía durante tu año de estudio. A partir de que de tu primer año terminas 2 semestres en Cañada, al tercero puedes participar en un CPT, que es la pasantía. Entonces, también está buenísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo más que quieran que mencione. Eh,
si pueden, si lo pueden llegar a hacer, yo les recomendaría mucho el vivir afuera del país. Uno te abre la mente, es una cosa increíble. Yo ya voy casi 4 años que estoy viviendo acá en Estados Unidos y la verdad es que te abre mucho los horizontes, te expande a muchas cosas, te invita a muchas cosas que quizás antes uno no lo hacía o no lo veía. O yo, por ejemplo, soy de una ciudad pequeña en Misiones, al noreste de Argentina. Entonces, hay muchas cosas que quizás eran muy grandes, o sea, mis sueños eran muy grandes para mi ciudad y acá es como que están todos al alcance de la mano, entonces es como muy distinto, literalmente. Ay, qué buena. Literalmente te abre muchas cosas. Me alegro saber que alguien de Posadas está acá. Yo soy de Puerto Rico, Misiones, que es más al centro de Misiones todavía, pero la verdad es que les cambia la perspectiva de la vida. O sea, es, es otra cosa, realmente. Conocen gente, yo tengo amigos de todo el mundo, tengo a gente de China, ay, hola, de China, de Japón, de Alemania, Francia, am, Yemen, es realmente de todo el mundo. Entonces también le genera muchas conexiones, conoce gente que decís qué y no entendés cómo, pero es genial. La verdad es que si pueden, recomendadísimo, la verdad. Lucía, mientras van pensando la última pregunta, tal vez, Sí, eh, sí. desde mi lado, desde Education USA, ayudamos a todos los chicos y chicas jóvenes que quieren aplicar a estos colleges. ¿Tenés Ujú. algún consejo o si pensás en tu camino, alguna parte de la application, del proceso de aplicación que te resultó más dificultoso o que tuviste que prestarle demasiada atención, como para dejarles un consejo de por dónde empezar o por dónde, digamos, qué les llevaría más tiempo, algo en esas líneas, ¿no? Como Mm, para ok. sugerirles algo a quien está empezando a tener la idea de aplicar. La aplicación, la verdad, no es tan difícil. O sea, sinceramente fue cortita, fue bastante rápido. Tenés que tener tomás los documentos. Lo que por ahí les cuesta un poquito es sacar el turno de la visa y hacer la entrevista. Eso quizás sea como porque tenés que hacer la entrevista en inglés en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Pero fuera de eso va todo muy fácil, muy rápido. Y como yo les dije, yo trabajo en oficina de estudiantes internacionales. Entonces, usualmente, si se te falta algún documento, si algo no se entiende, si lo que sea, estamos ahí. Es como que yo te escribo, hola, mira, te faltó este papel, o hola, ¿me podrías resubir este que no se ve muy bien? Entonces, no es algo difícil realmente como dijo Chicago, es abierto para todos, es bastante fácil. Nosotros tratamos de facilitarle la vida a los estudiantes porque uno ya es un gran paso querer ir a estudiar a otro país y otro es una cosa cuando se comienzan a poner trabas, es como, bueno, no lo hago, pero no, la verdad es que es muy fácil. Hacer inglés, recomendado, yo les diría que comiencen a practicar. Me imagino que la mayoría que está acá ya tiene una buena base de inglés, pero leer un poco más, practicarlo, no tener vergüenza al hablarlo, porque todos aprendemos, todos comenzamos en algún momento, nadie nace sabiendo. Entonces, ir practicando, ir viendo y no dejar que un mínimo los eche para abajo. O sea, porque por ahí hay veces que uno tiene una pequeña dificultad o hay algo que piensa o dice, oh, esto quizás no dejes que ese mínimo te eche para algo. Realmente traten de seguir porque los sueños se cumplen, pero hay que trabajar por ellos, ¿no? Otra cosa que les quería decir, por ahí a veces se asustan y cuando ven el coso del banco que dicen, oh, tengo que presentar esta cierta cantidad de dinero, no es en una cuenta sola. O sea, ustedes pueden presentar 45 cuentas que lleguen a ese monto requerido, porque es un monto más requerido para el college, es más por la embajada que dice, bueno, queremos saber que tenga esta cantidad. No es necesariamente que vas a gastar eso, pero pueden presentar varios cosas del banco, varios recibos del banco que añadan esa cantidad. O sea, puede presentar el mío, el tuyo, el del vecino,
el de 15 personas, 20 si querés. Entonces es algo como que muchas veces dicen, no, pero no llego a esa cantidad en una cuenta. No es en una cuenta, puede ser en varias, así que tranquilos. O sea, eso también es como que a veces que desespera mucho a estudiantes que he hablado, que es como, no, no puedo porque no tengo. No te preocupes, no es todo en uno. Así que eso, creo yo. Ver la visa, ver si pueden sacar el turno lo antes posible, hacer los papeles y no dejarse estar. Porque muchas veces pasa de que uno deja y dice, ah, lo hago para mañana, lo hago después. Y cuando ves ya llegó el tiempo límite y estás como, ay. Entonces, tratar de organizarse y preguntar no cuesta nada. Mandar emails a la universidad no cuesta nada. Si los mandan en español, seguramente les respondo yo. Un 90% que les voy a responder yo si es en español. También pueden ver, también pueden llamar. Hay muchas formas. También tenemos el Instagram, que lo manejo yo en la cuenta de la oficina, que otra vez si escriben ahí, estoy yo. Entonces, la verdad que es fácil, no es nada complicado, es simplemente hacerlo. Sí. Muy bien, Ah, gracias. no, de nada. Hey, Mm, sounds like Lucia answered a lot of questions. Yes, I did. Thank you so much. Oh, of So, course. yeah, so I put the link to a YouTube video where Lucia is actually leading Oh, an on-campus tour. sí, también hice muchas actividades, por ejemplo, hice Yeah. un tour online, que si ven que ella lo mandó, hice un tour online. Porque también tienen actividades para todo, o sea, pueden participar en todo. Hice un tour online, hice una sesión de fotos para el coso de la escuela, ¿cómo es que se llama? Todo lo que sea publicidad, todo esto, lo que sea marketing, hice sesión de fotos, bueno, estoy haciendo esto del webinar, hago tours cuando vienen a visitar el campus, entonces es como que realmente hay lugar para lo que quieras hacer. O sea, estoy haciendo de todo, que hay gente a veces tienen como el Mandela efecto conmigo y me dicen como, vos hiciste eso, y yo, no, no lo hice, y ellos como, sí, y yo, no, pero como estoy en mucho y la gente es como que tienen ese efecto de, no, no, yo te vi, yo lo hice, o me conocen por esas cosas y es muy lindo. La verdad es que te aceptan tal como sos y te dan espacio para desempeñarte. También una cosa que menciono ahora que me olvidé decir es que es distinto que Argentina. O sea, los 2 primeros años que uno hace acá es distinto porque son 2 años nivelatorios. Entonces te preparan, te dan un splash de esto, un splash. O sea, yo, por ejemplo, este semestre estoy estudiando economía, filosofía, eh, economía, filosofía, public speaking, que es como hablar en público, porque también te enseñan a desempeñarte de esa manera, y una que se llama Life and Career Planning, que es planeación de vida y carrera. Son materias distintas que te ayudan y es como nivelatorio y mi carrera es administración de negocios, pero también tengo un poquito de esto y un poquito de aquello para ver, porque por ahí estoy haciendo esto y no estoy segura y digo, pero puedo tomar filosofía, o puedo tomar música, o puedo tomar antropología, o puedo tomar natación, porque también tenemos eso, piletas y demás. Entonces, es como que estos 2 primeros años te ayudan a que te niveles y te pongas, o sea, porque las materias no es que son muy específicas. Si tienes materias específicas como economía, para mí, mi título, economía, contaduría, pero después de eso también tengo otras para explorar más panoramas, porque muchas veces lo que pasa en Argentina, de mi punto de vista, es que uno se mete en una carrera, te metes y decís, bueno, entro y comienzo contaduría y termino contaduría. O sea, no, si me cambio de carrera, las materias de contaduría a medicina no me sirven. O si me cambio de una cosa, entonces uno siente como que pierde ese tiempo. En este caso no, los primeros 2 años tenés para explorar. Yo tengo una amiga que estaba haciendo psicología y se cambió a negocios, tengo un amigo que hizo negocios y se cambió a, a computer science, ¿cómo se llama esto? Programación. Entonces es como que y las materias le sirvieron. Por ahí una o dos no, pero la mayoría sí. Entonces te da ese espacio donde puedes descubrir qué te gusta realmente, porque muchas veces pasa que alguien se mete carreras, he tenido amigos que se han metido a carreras y están en su tercer año y es como, no me gusta esto.
Y es como, no, pero ¿cómo vas a terminar ahora? Acá lo bueno es que tenés y probás y decís, no, filosofía no es para mí, o economía no es para mí, o esto no es lo mío. Entonces tenés esos 2 años como para explorar. Y una vez que termines los 2 años, tus otros 2 años en una universidad ya sí es más definido porque decís, ya probé un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Entonces sé que puedo hacerlo. Bueno, perdón, justo me olvidé, digo, eso es un gran beneficio también que me encanta. So, I think I'm done. Bueno, y desde nuestro lado, sugerirles que si tienen la chance de tener una estudiante argentina en la oficina de internacionales, hay que aprovecharlo. Si la función de Lucía y las ganas que tiene de compartir su experiencia están ahí, bueno, ustedes anímense, como dijo hace un ratito, para nosotros a veces culturalmente es extraño escribir directamente o llamar, pero en Estados Unidos es muy usual que uno va y consulta la información que requiere, sin vergüenzas, sin, digamos, ninguna, ninguna traba. A veces nos da vergüenza o decimos esto no lo sé, pero no, ante la duda hay que comunicarse, hay que preguntar y aprovechen a este talento, a esta talentosa joven que está ahí representándonos como embajadora argentina en el college. Así que bueno, Mm, la verdad es que muy buena, estoy muy contenta y estamos muy contentos desde Education USA de haber podido conectar con ustedes, con San Mateo Colleges. Nuestra idea es seguir promoviendo y seguir ayudarlos a difundir lo que están haciendo y las posibilidades que hay para los estudiantes argentinos en estos colleges, además de en otros colleges en todos los Estados Unidos, pero bueno, hoy tenemos el gran agrado de contar con ellos. mm. Chicago, I think we have finished, unless you want to add something else. Yeah, thank you so much. So thank you, Lucian and Liz, for this amazing Sure. opportunities. Thank you, Lucia, for sharing so much about your time here at Canada College. Please, we put some contact information in the chat. I think I can put it again just in case you missed it. If you Mhm. have any further question, you can either come to our website for more information, or you can feel free to reach out to us by email Yeah. as well. So this is the email address, and this is a website link that you can go to. And yeah, I look forward to connecting with you again. And please, spread the word out and feel free to reach out to us at any time. Yeah, that's it. Saroj, did you want to say hi since you're I was here? just gonna say hello, and also Yeah, I okay. realized I was answering questions and I didn't introduce myself. Hi, my name is Saroj Quinn. I'm the Executive Director of International Education for the San Mateo community, the San Mateo Colleges of Silicon Valley. I do speak some Spanish, so I was trying to answer questions in the chat when I could. My grammar is not great, but if you do have further questions, please reach out to us, and we are happy to talk about your individual situations. You can also complete, I included the link to our form for more information. If you don't have questions, but you just want to know more or keep learning about what's going on our campus, hear student stories, things like that, you can fill that out. So again, we tried to answer the questions in the chat. If we missed your question or you have more questions, please reach out to us. We'd love to talk to you. And if you think of questions later, reach out. So we hope this was a really good introduction. A huge thank you to Lucia and to Chicago and EdUSA. We're so happy to be a part of this. But I just wanted to say hello and introduce myself since I was answering questions. Thank you. Thank Thank you. you. All right. No, So thank thank you you guys very again. much. Muchas gracias a todos por haberse conectado, nos estamos viendo y ante cualquier duda también se pueden contactar con nosotros. Nuestra página web es educationusa.org.ar. Allí encuentran todos los centros que tenemos en el país.
la ayuda que damos es a todo el país, así que no duden en contactarse con las oficinas que tengan más cercanas, pero virtualmente estamos para todos, así que los esperamos ante cualquier consulta. Que tengan buena tarde. Have a good afternoon, you guys. Thank you. You take Bye. care. Bye bye.